જે આપણે સાંભળે છે અલીના બારામાં, અહેલે બેતના બારામાં સાચું છે. કિતાબ દાર-ઉસ-સલામ વાંચી જુઓ, આયતુલ્લાહ આગાએ નૂરીની કિતાબ. રાવી નકલ કરે છે, હું એક વખત મસ્જિદુલ નબીમાં ગયો, મસ્જિદુલ હરામમાં ગયો. જ્યારે વારે થાઉં છું, જોઉં છું મકામે ઇબ્રાહીમ પાસે બહુ જ ગર્દી છે, બહુ જ ભીડ છે, માણસો જમા થઈ ગયા છે. તો કોઈ ભાઈને પૂછે, ભાઈ અહીંયા આવો, આ શું થાય છે અહીંયા? કીધું એક રાહિબ છે. રાહિબ ઇઝ અ ક્રિશ્ચિયન પ્રીસ્ટ. પુરાના જમાનામાં, અત્યારના નહીં, પુરાના જમાનામાં જે ક્રિશ્ચિયન રિલિજન ફોલો કરતા હતા, પોતે જે છે શહેરથી બહાર પોતાનો જે છે એક ઇબાદતગાહ સોમા કહે છે એ બનાવતા હતા. ત્યાં બેસીને ક્રિશ્ચિયનના હિસાબથી ઇબાદત કરતા હતા, કહેવાય રાહિબ. કીધું એક રાહિબ છે જે એક અજીબ દાસ્તાન નકલ કરે છે. હું તમને નહીં કહીશ હમણાં કોણા બારામાં છે, દાસ્તાન સાંભળો અને દાસ્તાનમાં જેને અઝાબ આવે છે એની બયાની સાંભળો. હું નહીં કહીશ, પ્રેજ્યુડિસ તમને બાયસ નહીં કરીશ. આ રાવી કહે છે, હું સાંભળો ગયો મકામે ઇબ્રાહીમ પાસે, માણસો જમા થઈ ગયા, જોઉં છું કીધું એક રાહિબ છે, બહુ જ મોટો હૈકલ વાળો, ઉપર એક ટોપી પહેર્યો છે, બહુ જ રફ કપડાનું, જૂઠ ગોની વાળા કપડાનું, માથ આ જિસ્મ ઉપર લિબાસ છે બહુ જ કોર્સ રફ, હૈકલ બહુ મોટું બેસેલો છે. અને માણસો સવાલ કરતા, કીધું શું છે? મને કહેવામાં આવ્યું કે કઈ તમારી પાસે કઈ અજીબો ખરીદ વાક્યો છે, શું છે? મને પણ સાંભળવું છે. તો રાહિબ કીધે, સાંભળ, હું એક વખત મારા ઇબાદતગાહમાં મસરૂફ હતો. ઇબાદતમાં મારો ઇબાદતગાહ દરિયા કિનારે હતો. હું ઇબાદત જ્યાં કરતો હતો, એક વિન્ડો હતી, વિન્ડોથી જે છે દરિયા દેખાવામાં આવતું હતું. હું ઇબાદત કરતો હતો આમ તौर ઉપર, જેવી રીતે મારું તિબકે મામૂલ એવરીડે જેવું. અચાનક આ દિવસે હું જ્યારે ઇબાદત કરતો હતો, મારી નજર બહાર ગઈ. હું શું જોઉં છું? એક બહુ જ મોટો પરિંદો, બર્ડ, પછી કે છે લાઈક અ વલ્ચર, વલ્ચર હોય છે, લાઈક અ વલ્ચર, બહુ જ મોટો, જાયગેન્ટિક, ઉડીને આવે છે. દરિયા કિનારામાં એક મોટો પથ્થર હતો, એની પર બેસી જાય છે અને ઉલટી કરે છે. અજબ, હું જોઉં છું ઉલટી કરે છે તો હાથ બહાર નીકળે છે, પરિંદો ઉડી જાય છે, હાથ પડેલો છે. થોડી વાર નહીં થઈ, ફરીથી ઓલો પરિંદો આવે છે, ફરીથી ઉલટી કરે છે, બીજો હાથ નીકળે છે, ઉડી જાય છે, ત્રીજી વખત આવે છે, બે પગ નીકળે છે. શું છે આ બર્ડ? ઉલટી કરે છે, માણસોના હાથ પગ જે છે ઉલટી કરે છે. ચોથી વખતે આવે છે, માથું અને બોડી ઉલટી કરે છે. અને હું જોઉં મારા સામે સામે ઓલા પાર્ટ જોઈન થયા અને એક માણસ થઈ ગયો. આ બર્ડ ઉડી જાય છે, આ માણસ હાલતે ગિરિયામાં છે. તો આ કોણ છે માણસ? શું થાય છે આ? અચાનક કાંઈ ટાઈમ પાસ નહીં થયું કે એક મરતબા જોઉં છું ફરીથી ઓલું બર્ડ આવે છે. અત્યારે એ આવે છે, મોઢું ખોલે છે અને માણસનો એક ચોથો હિસ્સો ખાય છે. અને માણસ ચિલ્લાય છે, નહીં ખા, હું જીવતો છું. પણ જીવતો જીવતો ઓલો બર્ડ આવે છે અને બટકો ભરે છે અને 1/4 એનો જિસ્મનો હિસ્સો નીકળી જાય છે, ઉડી જાય છે. 10-15 મિનિટ નથી થતી, ફરીથી આવે છે, બીજો એક ચોથો હિસ્સો ખાઈ જાય છે, એને અડધો હિસ્સો ગયો. ફરીથી ત્રીજી વખત આવે છે, ચોથી વખત આવે છે, પૂરા માણસને ખાઈ જાય છે. અને જેવી રીતે બટકો ભરે છે, ઓલો માણસ ચિલ્લાવે છે, પુકારે છે, એ મને બચાવ, એ નહીં ખા, તકલીફ થાય છે, પણ કોઈ સાંભળવા વાળો નથી. ઓલો બર્ડ ખાય છે, ઉડી જાય છે. આ રાહિબ કહે છે, હું પરેશાન, આ શું છે હું જોઉં છું. દિવસ ગુજરી ગયો. બીજા દિવસે હું હજી હાલતે શોકમાં ત્યાં બેસેલો, એ જ ટાઈમે ફરીથી ઓલો માણસ આવ્યો, ઓલો બર્ડ આવ્યો, ફરીથી 4 વખત ઉલટી કરે છે, માણસ જીવતો થઈ જાય છે. એના પછી ફરીથી આવે છે, એક ચોથો હિસ્સો ખાય છે, એક ચોથો હિસ્સો ખાય છે, એક ચોથો હિસ્સો ખાય છે, પૂરું નીકળી જાય છે, ચિલ્લાય છે, રડે છે, પુકારે છે, માલહુમ ફિન નસીર, કોઈ મદદ કરવા વાળો નથી. કીધું હું જાઉં એને પૂછું, એટલામાં ગાયબ થઈ ગયો. આજ ડિસાઈડ કરે છે, અગર તો કાલે આવું થશે, હું ભાગીને એને પૂછીશ. ત્રીજા દિવસે એ જ થાય છે, આવીને 4 વખત ઉલટી કરે છે. અત્યારે આ રાહિબ રેડી હતો, ભાગે છે, એની કહે છે, એ તું કોણ છે? આ બર્ડ કોણ છે? શા માટે તને આવી રીતે કરે છે?
કાયમ ગલત કામ કર્યો છે? કઈ જવાબ નહીં આપ્યો. કીધું તને ખુદાનો વાસ્તો નહીં જતો, તને તારા ખુદાનો વાસ્તો જેને પણ તું ઇબાદત કરે છે નહીં જતો, મને તું કે તું કોણ છે? આ બર્ડ કેમ આવે છે? શા માટે તને તકલીફ આપે છે? તું શું કામ કર્યો છે કે આવું થાય છે? એ કીધું તને જાણવું છે કે હું કોણ છું અને જાણવું છે કે શું થાય છે? કીધું આ અઝાબે ખુદા છે કે મને બરઝખમાં મને સહન કરવું પડે છે. હું તું છે કોણ? અને અબ્દુર્રહમાન ઇબ્ન મુલજમ और दुश्मनान अहले बैत और मौदार मोहम्मद सलाम. હું ઇબ્ન મુલજમ છું. આ રાહબ કે ઇબ્ન મુલજમ કોણ? કીધું ઉમ્મત મોહમ્મદ નો. કીધું આ બર્ડ કોણ છે? કીધું આ બર્ડ જે છે મારા માટે અઝાબ કરવા માટે આવ્યું છે. તો સુધી આજે થાય છે શું છે? આ પનિશમેન્ટ છે મારી બરઝખમાં, અઝાબ છે મારું બરઝખમાં. જ્યારથી હું મર્યો છું ત્યારથી ખુદા આ બર્ડને અપોઇન્ટ કર્યો છે, મુવક્કલ કર્યો છે કે જ્યારથી હું મરું ત્યારથી કયામત સુધી આ જ અઝાબ મને આવતો રહેશે. આવે છે, મને ખાય છે, ચોથો હિસ્સો ખાય છે, પછી આવે છે, ચોથો નીકળે છે, અને હર વખતે જ્યારે પણ મને ખાય છે મને જે પેન અને દર્દ આવે છે એવું જ લાગે છે કે જેવી રીતે પહેલી મર્તબા મને લાગે છે કે જ્યારે ખાધો મને. કાંઈ ઓછું થતું નથી. આ રાહબ કે છે પણ તારો ગુનાહ શું? કીધું મારો ગુનાહ એ છે કે હું એક અલી ઇબ્ન અબી તાલિબને કત્લ કર્યો. હું અલી ઇબ્ન અબી તાલિબને કત્લ કર્યો. આ રાહબ કે છે અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ કોણ? કીધું મોહમ્મદનો ચચાઝાદ ભાઈ. આ મોહમ્મદ કોણ? ઇસ્લામનો રસૂલ. રાહિબ કહે છે મસ્જિદુલ હરામમાં બેસીને આ રાવીને જ્યારે હું આ સાંભળ્યો એ જ વખતે હું કબૂલ કર્યો કે દીન ઇસ્લામ હક છે, અલ્લાહ એક છે, મોહમ્મદ એનો રસૂલ છે. હું મુસલમાન થઈ ગયો અને આજે ઝિયારત ખાને કાબામાં આવ્યો છું. ઇબ્ન મુલજમ. આ હકીકત વિલાયત અહલુલ बैत છે. તમે મસ્તી નહીં કરી શકો, પણ આ બંધ થતા આ કમ્પ્લીટ થતા એક જ વાત મને કેવી છે કે હક્કુન નાસની વાત કરીએ છીએ આપણે કીધા હક્કુન નાસની આ હાલત, પણ હક્કે અહલુલ बैत અને ફક્ત એ નથી કે જેવી રીતે હક લઈ લીધા હક પામાલી. એ અહલુલ बैत ફક્ત એ નથી કે ઇબ્ન મુલજમ તલવાર ઉપાડીને માથા ઉપર નાખ્યું. હક અહલુલ बैत એટલે ખુમ્સ પણ છે. ખુમ્સ નહીં આપો, ઇમામે ઝમાનાના પૈસા લીધા છો. તમે સાંભળ્યા બીજાના પૈસા લઈ લ્યો તો શું થાય છે? હા, ઇમામના પૈસા લઈને રાખો, પછી આપણે વેટ કરશું શું થાય છે. લાગે છે કે $1,00,000 માંથી 20,000 કેવી રીતે કાઢવાના? આ 20,000 તમે લેતા આપતા નથી. આ ઇમામે ઝમાના એવા માણસ નથી કે તમારા ને અમારા એહસાનના નીચે આવશે. મારા ભાઈઓ, એ 20 લેશે ને 200 આપશે. કાયનાત એમના હાથમાં છે. આ ખુમ્સને નહીં લ્યો આવી રીતે. આ બધા હજ અને ઝિયારત અને ઉમરા અને બધા ઇબાદત જે છે આ બધા પાણી થઈ જવાના. પાણી તો થશે. પામાલે હક્કુન નાસ હક્કુલ ઇમામ. આમ આધાર રહેવાનું મને, હું ખુમ્સ નહીં આપું તો. लेकिन यही तो बात है कि बार बार कहा जाता था, ये सिलसिले गुफ्तगू वहां से शुरू हुई ना कि अपने मौत को याद किया करो, और बात वहां पर निकली कि आप और हम जैसे लोग गुनहगार मौत से डरते हैं. पर यही तो फर्क है मेरे में और खानदान अहले बैत में कि हम जैसे लोग मौत का नाम सुन के भागते हैं, अहले बैत मौत का नाम सुन के मौत की तरफ जाते हैं. पता है ना, काफिला निकला मक्के से, साथ में हुसैन के साथ 18 साल का कड़ियल जवान. आज अली अकबर का बयान है, कड़ियल जवान हुसैन का बयान है.
रास्ते में जाते वक्त एक मर्तबा हुसैन की आंख बंद होती है, आंख बंद होती है, आंख खुलती है एक मर्तबा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन इस्तिजा पढ़ते हैं। पास में जनाब अली अकबर खड़े हैं। बाबा ये कौन सा मरहला है कि आप इस्तिजा पढ़ रहे हैं? कि बेटा मैं ख्वाब में देखा, ख्वाब में मुझे सुनाई दिया कि कोई हातिफ कहता हो ये कारवान आगे आगे जा रहा, कारवान के पीछे मौत पीछा कर रही। तो अली अकबर एक जुमला कहते हैं, या अबता अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? हुसैन कहते बेशक हम हक पर है। जुमला सुनिए अली अकबर का, कहते अगर हम हक पर है तो फिर मुझे परवाह नहीं कि मौत हमें मिलने आए या हम मौत को मिलने जाना। ये अहले बैत की तरबियत है और इसी कड़ियल जवान का पुरसा हमें देना है, सभी को पुरसा देना है अली अकबर का, सिर्फ हुसैन को नहीं। अली अकबर का पुरसा रसूल को देना है क्योंकि रसूल की शबी है। अली अकबर का पुरसा अली को देना है क्योंकि नाम है। अली अकबर का पुरसा फातिमा को देना है क्योंकि फातिमा का दिल अली अकबर में है। हसन को देना है क्योंकि हसन का अखलाक अली अकबर में है। अरे हुसैन को देना है क्योंकि आंखों की ठंडक है। अली अकबर कोई मामूली शख्सियत नहीं। काफिला चलता जा रहा, कारवान करबला पहुंच जाता है, 2 मुहर्रम गुजरती है, 3, 4, यहां तक कि शब आशूर आ जाती है। शब आती है, एक मर्तबा पूरी रात अकबर मसरूफ, कभी कुरान के सामने तिलावत कुरान में मसरूफ, कभी हाथों को बुलंद करके दुआओं में मसरूफ, कभी मुसल्ले खोलकर मुसल्ला पर नमाज में मसरूफ। जैसे नमाज का वक्त हुआ, एक मर्तबा हुसैन पूछते हैं ऐना ऐना अली अकबर, अली अकबर कहाँ है, बुलाओ। एक मर्तबा अली असगर जवाब देते हैं लब्बैक या बता, फरमाइए या अब्बा, बाबा फरमाइए। हुसैन कहते अकबर आज मेरा दिल करता है कि आज सुबह की अजान तुम दो। एक मर्तबा अकबर अजान देते हैं, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल का लहजा दश्ते करबला में गूंजा, खैमे में गया। अरे अजब ना हो ज़ैनब मदीने का रुख किया हो, ए नाना। शबीए पैगंबर थे ना अकबर, मगर एक मर्तबा सुबह जब नमूदार होती है और जंग शुरू होती है, पहले हमले में तमाम असहाब मारे जाते हैं। अब हाशमी नौजवानों की बारी आती है। यहाँ रिवायत 2 जुमले बयान करती है, मुख्तलिफ रिवायत है। एक रिवायत बताती है अकबर जब असहाब गुजर गए, असहाब शहीद हो गए, तो बारी आई बनी हाशिम के बच्चों की, बनी हाशिम की। 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत बताती है अकबर सबसे पहले बनी हाशिम के शहीद, यानी बनी हाशिम में सबसे पहले शहीद होने वाले अली अकबर। दूसरी रिवायत बताती है अकबर सबसे आखिर के शहीद, हजरत अब्बास के बाद भी शहीद हुए। हम पहली रिवायत के मुताबिक पढ़ते हैं, एक मर्तबा जब सुबह नमूदार होती है, मख्तल में जाने की इजाजत मांगते हैं। हुसैन कहते हैं कि इजाजत दी क्योंकि मेरे बेटे तुम सबसे पहले कुर्बान होगे, सबसे पहले बेटे की जुदाई का दाग हुसैन बर्दाश्त करेगा, फिर भाई के बेटे जाएंगे, फिर बहन के बेटे जाएंगे, पहले हुसैन ये दाग को बर्दाश्त करे। एक मर्तबा जैसे निकलते हैं, अरे अज़ादारो, अकबर को आप जानते हैं वो तन्हा शहीद है करबला का। अकबर करबला का वो तन्हा शहीद है कि जिसकी तरबियत और जिसको अपनी सगी माँ ने बड़ा नहीं किया, जिसको अपनी सगी माँ ने पाला नहीं, पोसा नहीं। क्योंकि अकबर की माँ लैला
मगर लैला ने अकबर को बड़ा नहीं किया। अकबर को बड़ा करने वाला ज़ैनब कुबरा थी कि जिसने अली अकबर को 17 साल से पाला है, बचपन से ज़ैनब ने पाला है। ज़ैनब अली अकबर को लैला से ज्यादा मोहब्बत करती है। 17 साल से हर जो चीज, लम्हा लम्हा, घड़ी घड़ी, घंटा घंटा, हर बार हर वक्त ज़ैनब और अकबर साथ में, जो भी मांगा ज़ैनब से मांगा और जो भी मिला ज़ैनब ने दिया। 17 साल तक ज़ैनब ने अली अकबर को पाला है। अरे समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है हुसैन के निस्बत? अरे 17 साल से हुसैन की आरज़ू, अरे अकबर मुझसे कुछ मांग लो। जब भी कहा बेटा अकबर कुछ चाहिए, नहीं बाबा फूफी अम्मा देती है। बेटा कुछ चाहिए, नहीं फूफी अम्मा देती है। कोई चीज की जरूरत है, नहीं बाबा फूफी अम्मा सब देती है। मगर एक बार मांगा, और मांगा तो क्या मांगा और कैसे मांगा? अरे बाबा चंद कतरे आब, अरे मख्तल न गए आए, ए बाबा अल आतश कद हलकनी कद कतलनी, अरे प्यास मारे डाल रही, कुछ पानी मिल सकेगा? हुसैन ने कहा ए अकबर मेरी जबान अपने दहन में डालो। जैसे हुसैन की जबान को चूसा, अरे एक मर्तबा खींच लिया। अरे बाबा आपकी जबान में तो मेरे से ज्यादा कांटे हैं, आपकी जबान मेरे ज्यादा सूखी है। एक मर्तबा जाने से पहले अब्बा हुसैन ने कहा अपनी फूफी से इजाजत ले लो, अभी मक्तल पढ़ रहा हूं, 5 मिनट। वारिद होते हैं ज़ैनब के खैमे में वारिद होते हैं। मक्तल की रिवायत है, मक्तल कहती है ज़ैनब जमीन पर बैठी है, फर्श पर बैठी है। अकबर आते हैं, अपने सर को ज़ैनब की गोद में रखते हैं। अब इजाजत लेनी है, अरे ये लैला नहीं है ज़ैनब है। एक मर्तबा रिवायत बताती है, मक्तल बताते हैं, एक सवाल अकबर करते हैं, अजीब सवाल। कहते फूफी अम्मा एक सवाल पूछना है, जवाब दीजिएगा। ज़ैनब कहती ये मख्तल में जाने का वक्त है, ये कौन सा सवाल? कहते एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है, इसका जवाब आप मुझे बताइए। कहते पूछो। कहते मुझे बताइए फूफी अम्मा कि आपका मर्तबा बड़ा है या मेरी दादी फातिमा ज़हरा का मर्तबा बड़ा है? अरे फातिमा का नाम सुनना, अरे ज़ैनब की आंखों से आंसू जारी। अरे बेटा अली अकबर कैसी बात कर रहे? अरे कहाँ ज़ैनब और कहाँ फातिमा? ज़ैनब तो फातिमा की कनीजों में से है। अब एक जुमला सुनिएगा कलेजा फट जाएगा। अब इजाजत लेनी है ना अकबर को। एक मर्तबा कहते अगर ऐसी बात है फूफी अम्मा तो एक काम करे फातिमा के लाल हुसैन पर अपने लाल अली अकबर को कुर्बान कर दीजिए। फातिमा के लाल पर अपने लाल को कुर्बान। अरे ज़ैनब ने देखा अब कुछ ना कहेगी, जाओ अली अकबर खुदा हाफिज। अली अकबर निकलते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। एक मर्तबा घोड़े को मख्तल की तरफ बढ़ाया कि एक मर्तबा कानों में आवाज आई, या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला। ए मेरे बेटा आहिस्ते चलो, आहिस्ते चलो। अब पीछे मुड़कर क्या देखा? अरे बूढ़ा बाप कमर थामे हुए आहिस्ते आहिस्ते अकबर के पीछे जा रहा। जैसे अकबर की रफ्तार बढ़ती, अरे बूढ़ा बाप अपनी रफ्तार को अरे बूढ़ा बाप अपनी रफ्तार को बढ़ाता। जैसे देखा अपने घोड़े को रोका। अरे बाबा ये क्या है? घोड़े से उतरते, बाबा अब पीछे ना आए। अरे सुनिए जुमला, बाबा पीछे क्यों आ रहे? ना आइए अजियत होगी। हुसैन कहते एक जुमला, अरे बेटा तू बाप नहीं, कड़ियल जवान की मौत तुझे नहीं पता। लेकिन बाबा अगर इस तरह आप आते रहे तो मैं मख्तल में नहीं जा पाऊंगा। हुसैन कहते अच्छा बेटा जा, खुदा हाफिज, तेरा बाप अपना आएगा खुदा हाफिजी में। एक मर्तबा मख्तल कहते अकबर निकलते हैं, हुसैन एक टीली पर जाकर बैठते। देखना है
अली किस तरह जंग करता है, और जंग जो किया हाशमी शेर, अरे लोगों को इश्तिबा हो गया ये अली अकबर जंग कर रहे कि खंदक और खैबर में अली जंग कर रहे। मगर एक मर्तबा जंग करते करते वो हालत आती है कि नरगे आधा में घिर जाते हैं, और वहां पर हसीन इब्न नुमैर की आपकी बरछी चलती है। बरछी चली, अकबर का सीना, एक मर्तबा अकबर घोड़े से डगमगाए, घोड़े से गिरे। वहां जैसे अकबर घोड़े से गिरे, यहाँ हुसैन टीली से जमीन करबला पर गिरे। अकबर का गिरना, हुसैन का गिरना, एक मर्तबा गिरते हैं, उठते हैं। मख्तल रिवायत बताती है कुछ लम्हे के लिए इमाम की रोशनी, आंखों की रोशनी जाती रही, कुछ दिखाई नहीं दिया। मगर जाना है अकबर के पास, क्योंकि जैसे अकबर गिरे थे एक आवाज दी, या अबता अलैकुम मिन्नी सलाम, ऐ मेरा बाबा मेरा सलाम, अदरिकनी मदद के लिए आइए। हुसैन गिरते हैं, कुछ नजर नहीं आता, उठते हैं, फिर गिरते हैं, नजर नहीं आता, उठते हैं, गिरते हैं, गिरते गिरते पूछते हैं, या बुनैया उदूनी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पुकारो बाबा, इलैया इलैया। अकबर कहते मेरे पास आओ। अरे जब अकबर के पास जाते हैं, जो मंजर देखते हैं, खुदा किसी बूढ़े बाप को ऐसे जवान का लाशा न दिखाए। अरे खून में आलूदा 18 बरस का कड़ियल जवान, सीने में बर्छी का फल, या अल्लाह, सीने में बर्छी का फल। अरे फल को तो निकाल, बर्छी को निकालना है। एक मर्तबा उल्टे हाथ से बर्छी को पकड़ा, सीधे हाथ से उल्टे हाथ को पकड़ा। अरे अजब नहीं नजफ का रुख किया हो, या अली अदरिकनी, ए बाबा इस हुसैन की मदद। एक मर्तबा बर्छी को खींचा, अरे बर्छी हिली, कलेजा हिला, ऐसे लगा करबला में ज़लज़ला आया, खैमे हिले, ज़ैनब बाहर आई। अरे भैया क्या ज़ैनब मदद करे? अरे हुसैन ने अकबर की लाश को छोड़ा, खबरदार बाहर न निकलना, के लिए अकबर कुर्बान कहूंगा। अरे के हिजाब का इतना का कुछ देर शब आशूर के बाद हमें चलेंगे, की चादर छीनेगी, बेपना खुले मखना चादर। अरे इमाम के अपनी बहन को जा वसअलम the last the concluding phases, rather the concluding phase of this Muharram, this sequence of 11 nights. The lecture started, the Majlis started with this verse of the Quran, says لَقَدْ كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا, that while you were in the world, Allah subhanahu wa ta'ala stated, while you were in the world,
من هذا, you were in a state of ghafla, you were in a state of negligence, you were in a state of ignorance. كشفنا عنك غطاءك. Now that today you are with me, today you are under my power, today you are under my sultanate. فكشفنا عنك غطاءك. I've cast aside the curtains of ghaib from your eyes. Look now. فبصرك اليوم حديد. Now that you see, when we have cast aside the curtains of ghaib, what you see, things will be very clear. What you see, things will be things that you've never seen in the world. And based on this was the topic of our discussion, man in the aftermath of death. But before we conclude this final majlis, which could be termed as one of those very critical and vital majlises, because it shows us that what we have been discussing since the past 11 nights about kashafna anka ghita'ak, that we have cast aside the curtains and we explained and described and showed and manifested by means of our qasir and shortcoming and faulted tongue as to what was going to happen. Today is the time to understand how do we and what do we do to make sure that kashafna anka ghita'ak, when the curtains are taken aside, we are not in a state of shock. But for us it did not matter, because we have been preparing ourselves that when the curtains go aside, we are not taken by surprise. And this is what will be mentioned, discussed in tonight's lecture. But before I start tonight's lecture, 2 or 3 important points that I need to mention. First thing, a vote of thanks. A vote of thanks. I would like to sincerely thank everybody who had been, who has been, or who are in some way or the other been instrumental, been involved in making this trip of mine a very comfortable place. Those people who have helped me to travel from my house to the Imam Barga, those people who have arranged food for me, because I'm not here with my family at the present moment. Tomorrow I'm flying back. And all those people who have been involved in making my comfortable, Jazakumullahu khairal jaza. The rewards lie with Allah. All I can say is thank you. I'm not a person on the minbar to mention names. It has always been my principle to avoid, unless it becomes very essential, to mention names of the mu'mineen from the minbar, for fear lest it be misconstrued that I'm trying to promote, publicize or propagate certain individuals of the community. But my thanks when I mention these activities, those who are there, those who have been performing or helping me and assisting me during my sojourn here in these 2 weeks, know that I intend to thank them. And this is one of the rulings of Islam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. For a hadith says, if you don't thank a person who has done good to you, it is as if you have not thanked God. So on the basis of this, my thanks. Second part, I would like to offer my sincere commendations to all those volunteers from every committee that have been involved in making this Muharram of Imam Hussain alayhi salam a success. From the people who have been helping people to park their cars, to the people who have been helping in arranging the julus, it has been commendable. My first Muharram in Dar-as-Salam, very impressed. May God bless them all as well. Point number 3, as you see, with these few nights that we've been discussing, I have been suffering very heavily as far as my throat is concerned. And it is with immense effort that I am speaking to you. To such an extent, last night, voice was not coming out. At least now I can speak. But it was after that Masa'ib of Shama Ghariba that as I was standing over here, I thanked God that the most important part up to Shama Ghariba, He helped me to maintain my voice. But at this point of time, as I speak to you, I don't know how long I will carry on. I want to keep it as short as possible. At the same time, last night I was debating. In the first night I had done a confession. Today I'm doing a confession. Last night I was really debating whether I should be delivering this lecture or not, because the state was very bad. The voice was not coming out.
But my sense of responsibility prevailed that if I did not speak tonight's lecture, I would feel as if all my other 11 nights had gone washed down the drain. Because after showing kashafna anka ghita'ak, the things that will be manifesting in the grave, if the solutions to them are not given, I would really find myself at fault to answer God on the day of judgment. And hence I'm over here to speak this lecture while I'm on medicine, while I'm on certain tablets given to me and under medication. But I would want you to consider my case and be considerate. And the fact that all along I have been reciting, it's the last few nights that has really troubled me. Today, although I am here sitting before you to deliver the lecture, but I will really have to sincerely excuse myself from as far as reciting the Ghamju Bayan or Masail, because I doubt if my throat will be able to pull that on. And very considerately, it will be Mullah Muhammad Raza Saleh who will be taking off after I step down with my lecture. So please bear with me. Masa'ib of Imam Hussain alayhi salam, a continuation of the Majalis, a request, not binding. Just a request. If you would want to approve it, if you want to accept it, yes. Please do not leave the Imam Bara or get up when the Masa'ib is going on and after the Majlis is finished. These are the days on the morning of Imam Hussain alayhi salam. These are the days and the Masa'ib and Bibi Fatima salamullahi alayha. Sallu ala Muhammad. Comes to the Majlis. This is not something I speak out of sentiments. Sometime, if the occasion demands, I am there to speak to you on Imam Sajjad. I will narrate a tradition which will clear every kind of doubt whether Bibi comes or not. But that is for a different time. So I will finish my Majlis and then I will get down. The third thing or the fourth thing that I would want to say is that the attendance in these last few in the entire Ashra has been tremendous. Your response has been tremendous. I thank you all for it. But the point eventually comes back to that main crux. I have always maintained a low profile in this community in the last 2 years that I've been here. And this is the only time probably in the last 2 years that you've been seeing me on 12 consecutive 12. I maintain a low profile. I am in the school. As soon as this Majlis finishes, again you will not see me. I will again go into my low profile mode. But that does not mean that the effects of this Majlis, the effects, the learnings that we have shared, because of you I had to research, after I've researched, you have heard, we have benefited mutually. Many people have come, many people have been inspired, people have been scared, people have been frightened. It is said those who maintain this state are the ones who are successful. We pray that let this not be that soda water Josh. Let it be maintained, because this is what is the reality, this is what is going to come, and this is what we need to maintain. With this having discussed, there will be just one more thing I will be reciting or I will be stating at the end of the Majlis. But right now the very important point, although I want to finish off early because of the state of my throat, I really do not know. Because today I just do not want to compromise on the points that I have got. It has to be conveyed. If the actual meaning of the entire Ashra needs to be summarized to some fruition, fruitful fruition. But before I start, Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. We had discussed in the beginning about death, and then as we started discussing about the severity of the punishments that are seen in the grave, we said this is not the final stop, because now we will start discussing those sins that cause a person to get entangled in the punishment of the grave. And we started discussing with the first aspect, the incident of Sa'ad ibn Mu'adh, and we have said this is because of his relationship with his wife. إِنَّهُ كَانَ عَمَلُهُ مَعَ زَوْجِهِ سُوءًا. The Holy Prophet says he's suffering from the squeezing of the grave because his relationship, his behavior with his wife was very cruel, very crude, very rough, very immoral, very, very humiliating, because of which he's suffering from the grave. We went on to the second sin of the najasat of the urine. إِنَّ جُلَّ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ. The most severe of the punishments in the grave will be that of the punishment of the grave will be because of the najasat of the urine. And then we went on to the most important sin, or rather the second most important sin
about the haqqun nas. We're not repeating it, just encapsulating it so that we can link up to tonight's lecture. And then we went on to the most important sin that a person can commit, which could get him stuck, stranded, entangled, involved in those azab-e-qabr, is the usurpation, taking away the rights of the Ahlul Bayt. And one of the aspects of taking away of the life of the Ahlul Bayt would be taking the life, taking the haqq of the Ahlul Bayt means taking the life. So you take away their property, you take away their rights, you take away their money is one aspect, you take away their life is another usurpation. And this is what we discussed. The point that I want to convey is that at times, not at times, when a person wants to save himself from the punishment of the grave, there are two categories of things that he needs to do. If he wants to save himself from the adab al-qabr, there are two kinds of things that he needs to do. Or rather, there are two categories of deeds. One kind of category are the deeds that he should not do. One category are those a'mal that he should refrain from, he should desist from. These are those sins that we have mentioned, from Sa'ad ibn Mu'adh to Ibn Muljam and all those punishments that they were facing. These were the things, these were the categories that we are not supposed to do. So once we have heard those sins and we have heard the punishments, it becomes incumbent, necessary for us, if we want to have a safe journey in the grave, we should avoid them. This was as far as the night of Ashur was concerned, or the night of 9th was concerned. But then there is a second category of a'mal, there is a second category of deeds that we need to do to protect us from the grave. And the first thing came on the night of Ashur, the love of the Ahlul Bayt, tamassuk bi Ahlul Bayt, adherence to Ahlul Bayt, following the Ahlul Bayt, the desire, the muhabbat of the Ahlul Bayt, all those things discussed night of Ashura we don't want to discuss. Tonight's lecture will concentrate, after having finished all those things that we should not do, we want to focus on doings which things will help us in the grave. And tonight's lecture will be concentrating on these things. What are the things that we need to do? You have to understand, the time is such, it will not permit me to comprehensively discuss everything. But at least I can extract a majority of those major things that can relieve us 80%, 90% from the adab of the qabr. And this is where we start off right now. If you go and look into the traditions of the Ma'asumin alayhimus salam, one of the things that really comes out is, but before I explain this point, we have to understand that when we are talking about the punishment of the grave, we are talking about the adab of qabr. All these adab that we have been hearing have all been emphasized upon one fact, that fear the first night of the grave, fear the first night in which a person will be placed, where everything will be new for him, every location will be new for him, everything that he sees will be something that he's never seen in this world. And that is why they said, fear the first night of the grave. When we refer to the traditions that emphasize on what are those deeds, what are those amal, which if a person does can relieve him from the qabr of the grave, one of the things that really stands out is something which is referred to as sadaqah. The word may appear to be very common to you, but this is unfortunately one of the bane of us. One of the problems with us, that when we see something being repeated again and again, something which is being said again and again, that thing reduces in gravity and importance in our eyes. It is a case of fish and men stink after 3 days, or it's a case of familiarity breeds contempt. When you find something being repeated again and again, we feel, only sadaqah. But do we know what this sadaqah can do? All along we've been saying that when you recite Alhamdulillah Rabbil Alameen or Suratul Fatiha, it has got extraordinary supernatural powers. If you were to be told that if it is recited with meaning, with taharat and with the sole intention, if a dead person is there, you can bring a dead person to life. Suratul Fatiha can bring a dead person to life. But when we talk about Fatiha padho, to haya padhi le, so it's regarded as absolutely very ordinary bane. That is because of the immense number of times when something is repeated in our eyes, it loses gravity. When we talk about sadaqah, sadaqah, is it so important? But important it is. And this you will see now, because numerous tradition says on the first night of the grave, 2 things that you can do.
Or rather, not two things, two of the most important things that you can give to your deceased, that you can give to your marhum, and you can give to your father or your mother or your child or your sister that has passed away. Two things. One of the things that we usually do is namaz-e-wahshat that we recite. Tradition says two things which can help the person on the first night of the grave. The maximum help is one, namaz-e-wahshat, and second, it is said, if after finishing namaz-e-wahshat you want to do something that is of maximum benefit to the person in the first night, is give sadaqah. Give as much sadaqah as possible. Give as much sadaqah as possible. The more sadaqah you give, the more the person is relieved in the first night of the grave. And it is said, the tradition says, the Holy Prophet says, when a person is in the grave, he is like a person who's drowning. When a person is drowning in the water, he is looking for anything to help him. He's looking for any straw to hold on to so that he is safe from drowning. Then the Holy Prophet says, you know, when a person is drowning, you give him a reed, you give him a piece of wood, he will save himself. What saves a person in the grave in the first night specifically is sadaqah. When a person gives sadaqah, it manifests itself into a nurani form. Remember that personification of deeds, the embodiment of deeds. Rawayat says, when a person gives sadaqah for a marhum, that sadaqah you might think it is 100 shillings that you're given for a marhum. Rawayat says, as soon as it lands into the hands of that faqir, automatically Allah commands an angel, pick up that sadaqah. Tradition says, he brings a tray of noor in which this sadaqah is taken in the form of noor. It is taken to the grave of marhum that you have sent, your father, your mother, my uncle, my auntie, whoever it would be. It goes inside. When it is given to that person, that marhum prays to Allah, oh Allah, this person has remembered me in my time of need, you remember him in his time of need. This noor is taken inside the grave becomes noorani, the adab becomes reduced, he is in a good state and he starts praying. And do remember one thing, that when a person dies, do not think that his relationship with the outside world is finished. It is severed, it is detached. No, the attachment is still there. Sometime when we have a discussion on the importance of walidain and parents, I will tell you how a mother in the barzakh helps a child in the world. But that's another occasion. We don't want to divert ourselves. Sometime we will talk, inshallah. So this sadaqah is so important, but the thing that I want to emphasize is that despite the emphasis of the ma'asum on giving sadaqah for a marhum, at times it so happens that how many of us do actually give sadaqah? Very few. The question I want to ask you is that if I am not giving sadaqah for my father, hypothesis, if I'm not giving sadaqah for my marhum, how do I expect my child to give sadaqah for me? This is the rule of nature. As you sow, so shall you reap. If I am not concerned about my marhum, let us be very honest, how many of us remember our marhum on a regular basis? If I don't remember my marhum, how can I expect somebody else to remember me when I've become marhum? The law of as you sow, so shall you reap will catch my neck. What do I want to state? I want to state that if I am not doing something for somebody, I should not expect somebody else to do something for me. But at least I can do something for myself. Why is it that I do not think of leaving sadaqat for myself in this world? At least that I can do. While I am alive, I can keep giving sadaqah. I can do things which will serve as a sadaqah jariyah. I have got $1 million into the bank. We just heard when a person passes away, all that he takes with him is open hands. This is what Alexander the Great did. When he was killed, when he was about to die, he told his people, when you are putting me to death, when you are putting me into the grave, put me in a white cloth, put me in a coffin, but do me a favor. He's saying, what, Sardar? Oh, Alexander the Great, who had conquered 3/4 of the inhabited world of his time. What do you want? He says, when I die, leave my hands open so that the world sees that this Alexander the Great, who has occupied 3/4 of the inhabited world,
when he's going with empty hands. When we realize this fact, what is the point of putting all this money into the bank? Can I not put it into things that will help me out afterwards? As it is, I cannot trust my children. I cannot trust my relatives. After that, they will be involved in their own life. My children will have their wives, and their children, my relatives, will have their own life. Who has got the time in this world of today? Baba, we don't have time to look after our father. You think our children have time to look after us? When that dot-com generation proceeds further and further, what is the least that we can do is, if we don't expect somebody else to help us, at least we should help ourselves. If we don't help ourselves, we cannot expect somebody else to help us. What is important is to do things while we are in this world. Putting money, $1 million into the bank will not give you anything, because the currency of this world is different from the currency of that world. This currency doesn't work over there. What you give here will take care. Listen to this story. At the time of the Holy Prophet, there was a very rich man of Medina, a date merchant, khajur merchant, date merchant. He passed away, had a huge warehouse as big as this. He was a major dealer in dates in Hijaz. When he dies, they said, they take out his wasiyah. Wasiyah says, I trust God, I love God, I fear for my akhirah. I do wasiyah that this entire warehouse full of dates should be given as sadaqah. Holy Prophet looks at it, he's given it the wasiyah, give it out. Sadaqah was given out, everything done. When everything was finished, the Holy Prophet was supervising the entire procedure. After that, he said, okay, now clean it up, lock it up. He goes to his house. The people clean it. While they were cleaning, in one corner, one small little date, not a rotten one, I would say a dried little piece of date, a very dried little piece, inconsequential in value, was found in the corner. He said, what do we do? Haqqun nas. We heard about Haqqun nas. So one little khajur, one little date, what should we do? Let's go to the Prophet. So they go to the Prophet. Ya Rasul, we found this small, I'm distributing everything, one small date is remaining. What is your hukum? What is your rule? So he picks up the date, he looks, and he shakes his head. He shakes his head. People look at him, Ya Rasul, why do you shake your head? The Holy Prophet is holding a small piece of dates. Remember the good day had given the whole store, the whole warehouse as big as this, given sadaqah. He's holding one little date. Then he's saying, you see this date? They say yes. It's I wish he had given this one little dry piece of date while he was alive. He did not realize if he had given this one little dry piece of date while he was alive, he would have got more rewards than all of them after his death. After everybody knows you're not going to get the date. It's when you're alive then you see how much you love God, and you want to see how much you love Him. After that, I can give all millions to the Lord. And do I have that trust in myself? That in my lifetime I want to give half it away. Had he given that one date in his lifetime, he would have got more reward and thawab than having given all his entire stock after his death. We've got money, so the community requires it for the project. To give. You want money, public activities require money. Give. You need money, the school requires money. Give. Sponsor a classroom, sponsor a laboratory, give money. This is what is going to remain. Don't understand this formula. In Islam, whatever is kept in the bank is lost.
માહે શાબાન ખુસૂસન તાકીદ, ખુસૂસી તાકીદ આવી છે. કબરના ખૌફથી બચવું હોય, કબરના અઝાબથી બચવું હોય, બરઝખના અઝાબથી બચવું હોય, માહે રજબમાં ફુલાન અમલ કરો, માહે શાબાનના ફુલા અમલ કરો. રજબમાં એક ખુસૂસી અમલ જેની ખુસૂસિયત જ એ છે કે સ્પેશિયલી અઝાબે કબ્ર અને અઝાબે બરઝખથી મુક્તિ અને આઝાદી માટે. શું અમલ? અમલ છે લૈલતુર રગાઈબનું. લૈલતુર રગાઈબનું અમલ માહે રજબમાં છે. આ લૈલતુર રગાઈબનું અમલ શું છે? અમલ ડિસ્ક્રાઇબ નહીં કરીશ, લાંબુ અમલ છે. મફાતિઉલ જિનાન ઇન્ટરનેટ www.duas.org માં જઈને જોઈ લેજો. પણ આ લૈલતુર રગાઈબ શું છે તમને કહું. રજબ મહિનાનો સૌથી પહેલો શબે જુમા, માહે રજબનો સૌથી પહેલો શબે જુમા જે આવે છે એને કહે છે લૈલતુર રગાઈબ. લૈલતુર રગાઈબમાં બાઝ નમાઝો છે, આમાલ છે, દુઆઓ છે જે પડવી છે. એની ખુસૂસિયત એ છે કે જે માણસ એ કરે એનું સવાબ એ છે કે એક નૂરાની શખ્સિયત કબરમાં આવશે અને જે પણ પાછલા 10 દિવસથી તમે સાંભળ્યા એ બચાવશે. પણ આ શબે જુમાનું જે અમલ છે એના પહેલા દિવસમાં પણ અમલ છે. યાને શબે જુમા એટલે થર્સડે પતી ગઈ પછી જે સાંજ આવી, યાને આજ જેવી સાંજ શબે જુમા આવે છે લૈલતુર રગાઈબ. પણ એનું અમલ શબથી નથી ચાલુ થતું. નામ છે લૈલતુર રગાઈબ, શબે રગાઈબ, પણ એની અમલ દિવસમાં ચાલુ થાય છે. અને અમલ શું છે? થર્સડે, રજબ મહિનાનો પહેલો થર્સડે રોજો રાખો અને એના પછી મગરિબની નમાઝ પછી અને રોઝા ખોલ્યા પછી ઓલું આમાલ કરો. રિવાયત કહે છે one of the best things to help a person in the grave આમાલ લૈલતુર રગાઈબ. આમાલ મફાતિઉલ જિનાનમાં જોઈએ. આ એક. બીજું આમાલ અગેન મહિનાના નિસ્બત, પણ આ શાબાન મહિના. આ બધા ખુસૂસી કાઢીને કહું છું તમને. આ મુતાલો કરવો પડે છે, રિવાયત જોવી પડે છે અને પોતાના મૌઝૂના હિસાબથી એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવું પડે છે. વાંચવા જાઓ hundreds of man hours. આ જે ડિસ્કશન તમે 10 કલાકમાં 11 કલાકમાં કાઢી નાખ્યા છો એના પાછળ કેટલાઓ 100 કલાકનું મુતાલો ગયો છે કે તમને કન્સાઇઝ કરીને મળે છે. ખુસૂસન માહે શાબાન, માહે શાબાનમાં કહે છે કે તમને અગર કબરના ખૌફથી અને અઝાબથી બચવું હોય, શાબાનનો એક અમલ નહીં, એક નહીં 12 અમલ છે. અને 12 અમલ શું? માહે શાબાનના 12 દિવસ કોઈ રોજો રાખે તો ખુદા એને કબરે અઝાબે કબરથી મહેફૂઝ રાખે છે 12 દિવસ. અને આ જ કારણ હતું કે માહે રજબના રોજાઓ અને માહે શાબાનના સૌમો અને માહે રમઝાન તો વાજિબ છે. આ જ્યારે ફઝીલતો રોઝાએ માહે રજબ અને શાબાનના જ્યારે રસૂલે ખુદા ઇમામ અલીને કીધા, ઇમામ અલીએ કીધું જ્યારથી મને રસૂલે ખુદા રજબ અને શાબાનના રોઝાના ફવાઈદ બતાવ્યા એના પછી મરતા દમ સુધી મારે ક્યારે રજબ અને શાબાનનો રોજો છૂટ્યો નથી. માહે શાબાનના 12 રોજા માણસને કબરે અઝાબે કબરથી બચાવે. અને ત્રીજું અઠવાડિયાનું અમલ. દર અઠવાડિયે મોકો ખુદા આપે છે. આ ખુદાની રહેમત ક્યારે આપણી પાસે ટાઈમ આવશે ને તો આપણે એક ડિસ્કશન કરશું, 3-4 લેક્ચર ખુસૂસન ખુદાની રહેમત. અત્યારે તો તમે બધા બી ગયા છો. એક ટાઈમ આવશે કે આપણે ખુદાની રહેમતના બારામાં વાત કરશું. અરે જ્યારે હું વાત કરું કોઈની મજાલ કે એમના આંખમાંથી પાણી નહીં નીકળે ખુદાની મોહબ્બતથી. આપણે નથી જાણતા કે ખુદાની રહેમત શું છે, પણ પહેલા થોડું બી જાય, અમાલ સુધરે, પછી આપણે હૂર દેખાડશું. પહેલાથી હૂર દેખાડશું તો પછી ખલાસ થઈ જશે. પેલું થોડું સાપ અને બિચ્છું દેખાડીએ, માણસો બી જાય, થોડું અમાલ સુધારે. હું મારા પોતાની વાત કરું છું, તમે માશાલ્લાહ બરાબર છો, મારી વાત કરું છું. પછી જે હૂર દેખાડશું તો પછી બધા પટરી ઉપર ટ્રેન આવી જશે. પણ એવરી વીક નો અમલ ખુદા રહેમતે મોકલાવ્યો છે. એટલે હું શદીદ મરહલો પણ હું તને ટાઈમ આપીશ. શું છે? રોઝે જુમા. રોઝે જુમાનું શું અમલ? સિમ્પલ અમલ. દરેક માણસ
સિમિલર અમલ કરે છે, પણ ગફલતથી ઓલો અમલ મિસ કરી નાખે છે. શું છે? ગુસ્લે યૌમે જુમા, ફ્રાઈડે નું ગુસ્લ ખાસ તાકીદ છે. અઝાબે કબરથી બીક લાગે છે, સાપથી બીક લાગે છે, ઓલા 99 સ્નેક્સ કે એક ઝેરનો કતરો જમીન ઉપર પડશે, એક દરખ્ત નહીં ઉકે, બીક લાગે છે. ફિશારે કબરથી બીક લાગે છે. મગજ જે છે માણસનું નાકથી નીકળી જશે, બીક લાગે છે. રોજે જુમા નાહવા માટે તો જાઓ છો, નિયત કરો ગુસલથી, નાહવાનું પણ થઈ જશે, ગુસલ પણ થઈ જશે, સાપ પણ નહીં આવશે. પણ પ્રોબ્લેમ મારું શું છે? હું બધાની વાત નથી કરતો, ફરી મારી જ વાત કરું. પણ મારું પ્રોબ્લેમ શું છે કે આ શેખ દુનિયામાં એટલો ગાફિલ છે કે એને ખબર છે 9 વાગે જે છે એને સ્કૂલમાં મીટિંગ છે, 8:30 થઈ ગયા, 9 વાગે એને પોગવું છે, અંદર ભાગે છે, રોજે જુમા છે. કબરથી ડર પણ લાગે છે, પણ ગફલત એવું કે ધ્યાન મીટિંગમાં જાય છે, શાવર લે છે, બહાર નીકળી જાય છે. હે શેખ તારી ઉપર, અંદર ગયો, પાણી નાખ્યો પણ નિયત નહીં કરી. કબરમાં જઈને અફસોસ થશે, આયા નાવા ગયેલો, નિયત નહીં કર્યો, કાશ નિયત કરી નાખત, આ સાપ નહીં કામ. આ ગફલત છે ને, બીજું શું? આ ગફલતની વાત છે. આ બધો સિલસિલો આ જુમલા ઉપર ખતમ. જે પણ આ 11 મજલિસમાં તમે સાંભળ્યા, નોર્મલી તો મસાહેબનો મસલો, પણ મસાહેબ મુલ્લા પડશે. મને એક બે વસ્તુ કેવી છે. એક વસ્તુ કે આ ગુઝશ્તા 11-12 દિવસમાં મારાથી મિંબર પરથી કાંઈ પણ કહેવાય ગયું હોય કે જેને દિલમાં ઠેસ લાગ્યું, ઇન્ટેન્શનલ નહીં હોતું, અનઇન્ટેન્શનલી થઈ ગયું હોય, તમારી પાસેથી માફી માંગુ છું, ભૂલ ચૂક માફ. એક, અગર મારા તકરીરોથી અને આપણે જે ડિસ્કસ કર્યા, એક્સચેન્જ કર્યા, તમે મને એક્ઝોર્ટ કર્યા, એન્કરેજ કર્યા, હું તમને એન્કરેજ કર્યો, એમાંથી અગર તો કોઈને ફાયદો થયો હોય, તમને સમજમાં કાંઈ આવ્યું હોય તો મારા હકમાં દુઆ કરો. અગર નહીં સમજમાં આવ્યું હોય યા મારાથી કાંઈ કૂતાઈ થઈ ગઈ હોય તો આ ભાઈને માફ કરો. પોઈન્ટ નંબર 3, એક ખુસૂસી રિક્વેસ્ટ છે તમારી પાસે કે આ હકીરને દુઆમાં ભૂલતા નહીં. પણ આ દુઆ અલબત્તા બધા પાસે હું કહું છું, પણ ખુસૂસી રિક્વેસ્ટ મારા વડીલો પાસે, વડીલો કે જે ઉંમરમાં વડીલ છે, બુઝુર્ગો જે સિનમાં બુઝુર્ગ છે, એમને ખાસ ગુજારિશ છે. બીજાને કેવું હોય મને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ આ ખુસૂસી રિક્વેસ્ટ જે બુઝુર્ગ બાઈઓ છે અને બુઝુર્ગ જે બાઈ અને મર્દોમાંથી જે છે એમને ખાસ રિક્વેસ્ટ છે. બુઝુર્ગો, તમે નથી જાણતા તમારી અઝમત શું છે. બીજા જાણે ન જાણે, જવાનો જાણે ન જાણે, પણ હું એવા રિવાજ તમારા વિશે વાંચું છું કે જે અઝમત તમારી ખુદાના નજરમાં છે એ બીજા તો નહીં જાણતા હશે, તમે પોતે નહીં જાણો છો. તમે જે લાકડી લઈને જે ચાલો છો, એક વખત બેસી જાઓ છો તો પછી ઉઠી નથી શકતા. ટોયલેટમાં જવું હોય તો જ્યાં સુધી કોઈ સહારો નહીં હોય તમે નહીં ચાલી શકો. ખાવાનું ચાલતું નથી, તહારત રહેતી નથી. આજે તમારી એ હાલત છે એ ખુદાને બહુ મહેબૂબ છે અને તમે ખુદાના નજદીક બહુ જ મહેબૂબ છો. એટલા માટે ખુસૂસી ક્યારે આપણને ટાઈમ મળશે, સિનિયર સિટીઝનનું કાંઈ ટ્રીપ હશે, મને ક્યારે બોલાવવામાં આવશે તો ક્યારે તમને સમજાવીશ કે તમારો અઝમત શું છે. એટલા માટે ખુસૂસન આ રિક્વેસ્ટ જે બૂઢા ભાઈઓ છે અને બૂઢા માણસો છે, મારા આ હકીરને દુઆમાં યાદ રાખજો. અને આપણે બધા જે છે ખુદાવંદે મુતાલ પાસે દુઆ કરે, એ પરવરદિગાર આ માહે મુબારકની અઝાદારી અમારી તું કબૂલ ફરમા. એ પરવરદિગાર ઇમામ હુસૈનના સદકામાં તારા આખરા હુજ્જતના ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમા. અમે તારા ઇમામ મહેદીના લશ્કરમાં શામિલ કર. જે લા ઔલાદ હોય એને ઔલાદ નરીના અતા ફરમા. જે સાહેબાને ઔલાદ હોય એને ઔલાદને તૌફીક અતા કર કે નેક બની શકે. જે બીમાર હોય એને બીમારીને દૂર કર. જે મકરૂઝ હોય એને કર્જને અદા કર. જેને દીની અને શરઈ અને દુનિયાવી નેક હાજતો હોય ખુદા ઇમામ હુસૈનના સદકામાં બધાને બરાવર્દ કર, કબૂલ કર અને આખરમાં ફરીથી તારા આખરી હુજ્જતમાં ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમા. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. વલعنતુલ્લાહ અલા અઅદાઇ આલ મુહમ્મદ અજમഈન.